صحبتی شده و ما یک جوابهایی داریم. به هر حال در دین ما اسلام مواردی پیشنهاد شده و ما رو ترغیب کردن که راههایی رو بریم و کارهایی رو انجام بدیم که بعض وقتا سوال برانگیزه برامون و اینکه چرا این راهها پیشنهاد شده و این مناسک رو باید انجام بدیم. و بنده هم به عنوان یک مسلمان همیشه در طول دوران دانشگاه به هر حال چشم گوشم باز بود که ببینم اگر به قول اینجا یک اوییدنس و شواهدی بود که کمک کنه برای درک بهتر بنده از این اوامری که اسلام ما رو مندیت کرده و راهنمایی کرده، بنابراین که یک سری دلیل‌های علمی رو من سعی کردم دور هم جمع بیارم. امروز بحث فاستینگ یا همون روزه‌ای که شما عزیزان دیدید امروز. این صحبت رو حقیقتش بنده با توجه به اینکه انگلیسی خواستم صحبت کنم، حالا سعی می‌کنم بیشترش رو به فارسی صحبت کنم. اول یک مقداری به انگلیسی صحبت کنم، بعضی انگلیسی زبون. مقدمه به انگلیسی میدم. یا بخواید که اصلا سخنرانیتون رو نسبه اولش انگلیسی بگید، نسبه دومش فارسی. یعنی خلاصه به جهتی که بیشتر ما میدونیم انگلیسی رو. آره نسبه اولش انگلیسی، نسبه دومش. اگه دوست دارید پیشنهاد. خدمتشون که اصلا همون این مشکل طول میکشه چون هر دور بحث با فارسی انگلیسی بگیم، ولی من بهترین سعیمو میکنم چشم مقدمه الان به انگلیسی بگم. منظورم چی بود که همون حجم سخنرانیتون رو نسبه اولش رو انگلیسی بگید، نسبه دومش رو فارسی، که لازم نباشه این خلاصه بکنید وقت کمتر گرفته بشه. حالا من با توجه به اینکه یکی از دوستان اینجا مطمئنم که فارسی صحبت میکنن، I just wanted to give a little introduction in English about today's talk and the fact that I've been thinking over the many years that I've been into the science and going through my schooling as to why some of these mandates by our religion are the way they are. And I've been trying to make sense of why these are mandated this way. Today I put together some, if you will, scientific view of why fasting is recommended in Islam. And I'll be presenting my facts, which will be actually on the slides in English, and I'll try to talk in both English and Farsi so everyone can understand. So the benefits and risks of fasting, we start with the idea of why are we fasting to begin with. Fasting actually is part of our nature as humans. Why? Because our ancestors, many hundreds of thousands of years ago, they went through periods of starvation, going without food. صحبت اینجا بود که چرا اصلا ما روزه میگیریم؟ مثلا ایده روزه گرفتن از کجا آمده؟ و یکی از صحبتاش اینه که روزه گرفتن در طبیعت انسان، زمانی که نگاه کنیم به گذشته ما انسان‌ها در طول تکامل ما، می‌بینیم که زمان‌هایی بوده که ما انسان‌ها به دنبال غذا، پدران ما صدها هزار سال پیش به دنبال غذا بودن و زمان‌هایی بوده که یک فصلی خاص مدت زمان زیادی اینا مجبور بودن که بدنشون سازگاری داشته باشه و بدون غذا بتونن تحمل کنن. دلیل دوم روزه گرفتن به هر حال واجباتیه که
ادیان و عقاید دینی به ما دادن و خیلی به خاطر این هست که روزه میگیرن. So the second reason is basically the religious mandates. Some religions, right, like Islam, mandates it. Some others, like Christianity, recommends it. And of course, the third reason is weight loss, which a lot of people are after. دلیل سومی که چرا روزه میگیریم برای خیلی‌ها دلیل این کار وزن کم کردن و به سلامتیشون اضافه کردن. خوب این میکس برای اینجوری صحبت ها کرد. پیشنهاد من این بود دکتر که میکس نکنید، یعنی یک مقدارش فارسی بگیم که وقت سیو بشه. وقت سیو بشه. آره. حالا مثلا از الان تا 20 دقیقه انگلیسی صحبت کنید. بعدش فارسی صحبت کنید. خوب اینجوری رو کار کنید. برای که وقت گرفته نشه. دست شما درد میکنم. بسیار درد. بحث صحبت بفرمایید. من دیگه یک میکروفون رو فعال کنید، یک میشه. از نظر مذاهب مختلف که نگاه کنیم بنده تحقیق بسیار سطحی داشتم حقیقت شده خواهد چون قرار رشته و حرفه بنده نیست. برای اینو میذاریم اونایی که تخصص دارن در زمینه که ما رو راهنمایی کنن. ولی به نظر میاد که اکثر مذاهب و به اصطلاح عقاید مذهبی گرفتن روزه رو پیشنهاد میکنن و خیلی تغییر میکنن. مطمئنا در اسلام که دیگه بهتر میدونید در ماه رمضان بعضی از فرقه ها یا شاخه های مسیحیت هم اینو خیلی پیشنهاد میکنن. در صورتی که در مسیحیت به صورت واجب عنوان واجب نیست اونجایی که من خوندم در این رابطه، ولی پیشنهاد میشه و خیلی هم تاکید میشه باشه. بعد یهودی ها همینطور در دین یهودیت هم این به صورت یک واجبات هست، ولی اگه اشتباه نکنم مدت 6 روز در سال در زمان که بهش میگن یوم کپور روزه میگیرن. و همینطور در ادیان و عقاید مثل بودیست ها و سیک ها و حتی تاویزم از آسیای شرقی میاد. اینا هم چیزهای خیلی شبیه به روزه ما رو دارن و پیشنهاد میکنن. حالا میرسیم به مطلبی که بنده به اول اینجا اطلاعاتی رو که وقت گذاشته میگیر آوردم در حقیقت این چگونه کار محدود میتونن این سلاید آینده که این استفاده های سلامتی، استفاده که موضوع سلامتی بدن به ما میرسونه چه چیزایی هستن و حقیقت چی بخواید در این زمینه تحقیقات بسیار زیاد شده در رابطه با حالا کمتر غذا خوردن یا چیز شبیه به روزهای که ما میگیریم و اینا بهشون میگن اینترمیتنت فاستینگ، روزهایی که بقولی به صورت متناوب هست، روزهایی که مثلا برای چند روز میگیرن و چند روز غذا میخورن و بیشتر اینا به دلیل وزن زیادی هست که خیلی از مردم دارن و به عنوان دایت و وزن کم کردن هدف این استدیا بوده. حالا چند تاشو من اینجا خدمتتون میگم که شاید براتون جالب باشه. که حالا خط دوم که میگه most studies also positive regarding the benefits of fasting، می‌بینید که اکثر تحقیقاتی که روی روزه و فاستینگ‌های حالا متناول شده نتیجه‌ای که این استدیا داده همین نتیجه‌های بسیار خوب و مثبتی داره. واسه این بود که خیلی باید بیشتر دنبالش رفتن، اون که نتیجه میده بیشتر دنبالش رفتن. یکی از این تحقیقات تحقیق 5-2 است که در این تحقیق یه آقای به نام دکتر مایکل موزلی که این انجام داده خیلی معروف شده و این دایتش خیلی معروف شد. اینه که
ترغیب میکنه مردم که 5 روز رو به صورت متوالی غذا بخورن، نه به صورت متوالی نه، 5 روز در هفته رو غذا بخورن، 2 روز در هفته رو روزه بگیرن. These 2 days should be connected or 2 روز پشت سر هم نباشه. بله. 2 روز متفاوت باشه. در اسلام توصیه شده که دوشنبه و پنجشنبه رو روزه بگیریم، یعنی 2 روز در هفته. آره. یعنی در اوقات عادی سال مستحب بگه 5 روز بخوریم، 2 روز رو دوشنبه و پنجشنبه رو روزه بگیریم. چه جالب. بله. این خواجه ها فهمیدن که در اسلام پیشنهاد بشه که 2 روز دوشنبه و پنجشنبه روزه بگیریم، برای هفته رو غذا بخوریم. و طول سال تقریبا این آقای دکتر موضوعی همین بحث رو تقریبا خوبی کردن و بسیار موفق هم بودن و نتیجه تحقیقاتشون این بوده که مردم که میخواستن وزن هم کنن به صورت خیلی قابل ملاحظه وزن هم کردن و یک یافته دیگه که خیلی کمک کرد به این نوع طرز دایت و فستینگ این بود که افرادی رو که روی مرز دیابت بودن که بهشون میگن پری دیابتیک، اونا که روی مرز دیابت بودن و مثلا خیلی کمک میکنه که دیابت نگیرن. بنابراین این بود که خیلی موفق بود این نکته. دایت دوم دایت 4 به 3 هست که یک گروهی پیشنهاد دادن که 4 به 3 در حقیقت میشه 1 روز در میان، یعنی 1 روز دایت میگیریم فست، 1 روز و این هم خیلی موفق بوده، مخصوصا در کم کردن وزن که در اوریج 12 پوند هر شخصی در یه ماه کم کرد بعد از که دایت 4 به 3 یا همون یک روز در میان گرفتن. و یک یافته دیگه که میگم باز کمک کرده این دایت 4 به 3 این بود که فشار خونه خیلی از بیمارا به صورت سیگنیفیکانت و معمولات پایین کنن. اون باز کمک کرد به درک بهتر فواید روز. یه دایت دیگه هم هست که بهش میگن one day per week water diet که هفته 1 روز روزه بگیرن ولی آب زیاد بخورن که اونم خیلی کمک کرد برای مست کردن. چکار نداری این سفر رو انگلیسی؟ جان؟ از اینجا به بعدش انگلیسی. ببخشید. Health benefits, we continue on health benefits. Mr. Ashur, I'm going to go to English so that our brother can follow better. So the health benefits continue on this slide, and there was one study by Dr. Longo from USC, University of Southern California, that's in Los Angeles, that they looked into longer periods of fasting. So that in the past, all the previous studies were like 2 days a week, 2 days apart, or 3 days a week, every other day. But this study at USC, they looked at people dieting or fasting for 2 to 4 days. So basically 2 to 4 consecutive days, thinking that what would that offer as far as the health benefits go. And of course they found something new that we didn't know before. And that was benefits to our immune system. And as you know by now, that our immune system plays a very important role in reducing cancers, in reducing infections, or many other disease states. So that study actually opened the door to a better understanding of the benefits of longer-term fasting. And of course, one of our brothers, Dr. I think his name is Razin, last name is Mahroof. I'm not exactly sure where he's from, but he's a scientist in England, University of Oxford.
he actually looked more into the way we fast for longer, like 29 to 30 days a year. And the results of his studies were very eye-opening. So his logic for benefits of longer-term fasting, the way we do it, was that the circulating sugar in our body, in our bloodstream, will run out once you start fasting for longer hours. So what happens is that, and this is known, we knew this from before, but this is how he explains it. And you can correct me if that's wrong. So when the sugar, when the simple sugars are used up for our energy consumption throughout the day in long-term fasting, the body taps into our other reserves, other energy reserves, which are basically fat reserves. So which is a good thing. Of course, the body has to run out of fats before it goes to muscles. So the muscles are fine until, as long as you have fat. Most of us do have plenty of that. So the fat is used up. There's a forced benefit to that. It preserves the muscles. The fat that a lot of time helps toxins lodge and stay in our body for a longer period of time, gets rid of a lot of those toxins. And that's a big benefit to our body physiological system. So basically, it calls it body detoxification, which is a really good thing. Detoxifying body is not an easy thing, especially with today's junk food and all the pesticides, etc., that you already know. So that's a very important thing that fasting offers. And also reducing cholesterol. We all know that cholesterol, or the bad cholesterol, is a risk factor for heart disease, for many other problems later on in life. So fasting has definitely reduced the bad cholesterol, and that was a big plus. So this Dr. Mahroof did show the significance of fasting for a longer period of time. There's another finding that really shook everyone. That was regarding insulin. We know that with the newer generation, we have less physical activity, and our body tries to pumps out more and more insulin in response to more things that we eat. But when we fast for a longer period of time, what happens is that our body does not need as much insulin. So in a way, it gives our body and our pancreas a break to produce less insulin. That's on one side. And the other side is that our body tissues become more sensitive to the insulin that we have. So if you have reduced insulin and we have more sensitivity to the lesser insulin that we have, that's a plus, and that's a game changer, basically. And as I said, there are many, millions of Americans, or much in this country at least that we know, that are pre-diabetic, including myself. Pre-diabetic means that we have risk factors to become diabetes. And if you get diabetes, we know what the consequences are. What is the border? The current numbers that recommend that if you are above, you'll be considered a pre-diabetic, is that fasting blood sugar over 100. It used to be 124, but they have reduced it to 100. So if you're between 100 and 124, you're considered pre-diabetic. If you're over 124 in two different occasions, fasting blood sugar. Over 100? Over 100 is pre-diabetic. Yes. And it's posing a big danger. So fasting does help, especially that segment of the patients who are pre-diabetic, and pushes them back and prevents them from becoming full diabetic. So that was another huge benefit
that was found in Dr. Mahrouf's study. So to sum it up, kind of a summary of the health benefits that fasting, at least we know any type of fasting, especially the longer term fastings, which now in literature is about 4 days or so, are lowering cholesterol and blood pressure. That's what strengthening our immune system, detoxifying our body, delaying or preventing diabetes, preventing cancer. There are a few mentions of lowering the incidence of several different cancers, which were really actually touching the surface on this subject. That's why I put a question mark there, because no one has really had anything significant to show in a scientific manner. So we could say, okay, fasting reduces chance of cancer. We don't know yet. In my heart, I think it will. I mean, from the evidence that I've seen, it does. But until we have the scientific proof, we can't really say. But there are mentions of that by people who are conducting these studies, because they so much believe in it. And of course, weight loss, which is really a big problem, especially in the Western world. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, so we'll briefly talk about who should not fast, which I'm sure you guys probably know more than I do. Of course, women who are pregnant, children, elderly patients who are prone to dehydration, patients with certain disease states like ulcers on the stomach, people with kidney issues, kidney problems, of course. And of course, if you're not sure, we're not getting younger, right? So as we're aging, we're not sure that if we should fast or not. Of course, use your judgment, and if you're not sure, of course, ask your doctor for guidance on that. Some of the side effects of fasting. One thing that I personally experience every time is headaches. And I've heard from many people that they get a lot of headaches. And that's usually because we're used to drinking hot tea and coffee, and that lack of that sometimes brings about a headache. Dehydration, that's something to be very careful, depending on your job. Some of us are out there, have to be physically out under the sun. You need to be careful not to get dehydrated. Patients with diabetes, so we don't want them to become what we call hypoglycemic, or dropping their blood sugar, because that's a dangerous situation too. They shouldn't probably fast. And weight loss. Ironically, weight loss a lot of times is good. It's a good thing for a lot of people, but it's not a good thing for some people. Some people are underweight, so they shouldn't lose more weight. So that could be a potential side effect of fasting. Now, the spiritual benefits of fasting. Of course, it is really hard to scientifically look at the spiritual aspects of anything, but here's one thing that science could maybe explain a little bit, and that's the fact that when we're fasting, just like when we're having an accident or when we have pain in our body, there are substances that our body produces and releases. They're called endorphins. Endorphins are, think of them as, I call them morphines, like something for pain, to reduce the pain so we can withstand the pain and the suffering and the
and the hardship of whatever time period we're in. And the endorphins is part of their nature that will give us a feeling of like euphoria. And it gives us that psychologically relaxed mood, if you will. And that helps when that's a natural thing from inside of us. That gives us that relaxed feeling, and we call it a tuned feeling. That's a good feeling, that's a good thing. So what you can scientifically really touch on that and say, well, that part of fasting can scientifically be proven that spiritually or basically psychologically helps us. Of course, the main purpose of fasting, as I wrote here, is to take our eyes off of this materialistic world, of course, and instead focus on our God and the things that are beyond just the physical aspects. And that's fairly understandable, we all know that. And my take, I wrote a short opinion, if you will, of myself on fasting. Of course, the scientific part of it is one thing, which I think we should look at and know. It's a good thing to know what benefits or side effects anything that we do fast. But I'm saying that although scientifically fasting shown to provide several meaningful physiological benefits to us, but in a sense, the benefits of fasting, especially the way we do it in Islam, goes far beyond its measurable, objectively measurable physical potentials. Fasting increases our most valuable asset. And I was asking my daughter and son, and I'll ask you, what is our most valuable asset? Well, they said our family. And I said, well, mashallah, that's good. That's a very valuable asset. They said our health. Well, that's true. That's a very valuable asset. Okay. But what's the most valuable asset? Of course, that's my opinion. That could be wrong. It could be a different thing. I think our most valuable asset is our time. And what does that have to do with fasting? I'm sure you've noticed the way the days that we fast, the less we have to worry about preparing food, the less we have to worry about breakfast, lunch. So that part of big part of the day that we're awake, we're functional, we're efficient, we have more time. I've had more time in these past few days than I've ever had. The days that I'm off, it's usually filled with many things. Of course, eating and chin-chinan, eating things, a little bit of that, a little bit of that. It takes a lot out of you. It's just a temptation that is there all the time. So once you wipe that out, you gain a lot of time. And that time, I think, is one of the most important things that we could use to. I just wrote a few things here. Of course, I wrote most of these parts for the younger generation, which are not here tonight, but I'll read it anyways. I wrote that the extra time can be and should be spent on praying, of course, thinking, being with the families, and one thing that nowadays kind of pushed to the sidelines, study or reading. Reading is something that is going to be a good old day thing pretty soon. So philosophy of fasting goes well beyond refraining from eating food. It starts a season of spiritual purification. Fasting is symbolic. And Ramadan is essentially a period of meditation and prayers of spiritual we call recuperation. So renew yourself spiritually. Adjustments and spiritually rejuvenating ourselves, during which
we must strive to make necessary adjustments in our inner lives and to refresh and rejuvenate the spiritual forces in our soul. And I think that's basically the essence of fasting, besides all those scientific benefits that we can also receive from it. And I have all the references that I quoted here for you, and if you need it, I'll have a copy to give you. My talk is over, but if you have any questions or if you'd like to add to what I just said, you're more than welcome to do so. If there is any question, start. What about the water that is The 4 consecutive days. yeah, for consecutive days you say that's fasting for water? Without water? Actually, the water days, actually that came after that 4th week. Let me show you. So there was one study, The 4 the one days right is before the last. 4-3 diet basically is every other day diet. And so one day we eat a normal 3 meals a day. The next day, you basically, it's not total fasting for a day. Their recommendation is 1/4 of what we normally eat, which is about 500 calories for men. For women, 600 calories for men. So we need to minimize that to very minimal intake. The last one, I think the one that you're referring to, is 1 day per week, water only. Basically, that is closer to our Rouzitalab or fasting. So basically, we eat nothing. So we have no calorie intake. You just drink water for 1 day a week. And all these have been very successful in reducing a lot of people's weight, which that's their goal. And also on the side, the one that I mentioned, pre-diabetic. Patients have been able to control their sugar level better, and also lower blood pressure. It's also a risk factor for heart diseases and kidney problems. Yeah. So we can do 2 days for the religion, that if we make it up for if we have qaza, and 1 day for just only water, and the other 2 days will just reduce the. I think this is by importance, right, Doctor? By the value. So the first one is 5 per 2, right, which is Islamic. Then 4 by 3, and in the last, Yes. there is the option of 1 day with water. Yeah, I mean that's really good. Yes, I mean one day just we can have our full lunch, dinner, like No, another. No, opposite. Opposite. Don't eat anything, just drink water. Water. Yeah, I know. I mean, Yeah. 1 day for water only. 2 days fasting like Ramadan to make up whatever we have qaza. And 1 day is just only fasting. So I That would think be great. Brother Trump is trying to combine all the senses. Yeah. The more We will be in a benefit. good shape also. But as Brother Sabri said, That's good. The first one, which is 5 to 2, seems to be the most logical and the one that is the most popular. And that's the one that is most practical, that most people follow. Because 5 to 2, so you need to pick 2 days a week to diet or to fast. Yeah. And most people pick the weekdays when you're working, when you're busier, and days go fast. But you leave the weekends because you have friends over or you're Yeah, that's in a memory or something, so you have the freedom to eat. So practically, the 5 to 2, which Islam apparently says, which I didn't know, Islam recommends that
is the most practical and beneficial one. And they are in weekdays, Monday and Thursday. And they specifically are going to set it for Mondays and Thursdays, which is very interesting. Yeah. With no lifestyle, Thursday like you those- fast, then Friday is the Islamic holiday, right? Then you can enjoy the parties. That makes good sense. That's very interesting. Any other comments or questions? Thank you very much. Thank you very much. چراغ روشن می‌کنید؟ بگیدیم خدمت باید میکنم شما زحمت بشید وقت بشید برای سلامتیشون صلوات بفرمایید. Islamic Education Center. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران و برادران بزرگوار، سلام علیکم و رحمت الله. اول تشکر بکنم از برادر عزیزمون جناب آقای دکتر روزیطلب که زحمت کشیدن با صحبت علمیشون بعد دیگه رو از فلسفه دین برای ما روشن کردن و نه تنها برای جمع حاضر، البته اینها چیزای ارزشمندیه که میمونه در به اصطلاح تمدن و در علوم اسلامی و انسانی. خداوند انشاءالله وجود همه شما عزیزان رو، همه دانشمندان زحمتکشمون رو حفظ بکنه. صلوات بفرمایید. و آل محمد. قبل از اینکه دعای بکنیم یک تبرکاً دلمون رو باز به حدیث شریف دعای ابو حمزه سومالی سیغل میدیم. خدای مهربان انشاءالله دلهای همه ما رو نورانی تر بفرماید. صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت امام سجاد علیه السلام خیلی زیبا میفرمایند که ولعائد علیهم به تحنن رأفتک الهی ربیتنی فی نعمک و احسانک صغیرا. خدایا تو زمانی که من طفل بودم تو من رو با محبت خودت تربیت کردی، خیلی به من احسان کردی. نگاه بکنید خواهر برادر، پروردگار سبحان یک انسانی رو وقتی شما طفل بودید و احتیاج داشتید که هر 2-3 ساعت یه چیزی بخورید تا زنده بمانید، یک انسانی رو خدای مهربان به خدمت شما گماشت که این مادر بیدار می شده و از سر شوق نه کسی بهش پولی میداده، نه کارمند بوده، نه کسی بازخواستش میکرده، مرتب بهتون تأمین میکرده غذا رو و خیلی از سرویس های دیگه. و نوهت به اسمی کبیرن، وقتی بزرگ شدم به من عزت دادی، آبرو دادی. عزت دست خداست. فیا من ربانی فی الدنیا به احسانهی و تفضله. ای خدایی که در این دنیا فقط تنها چیزی که من از تو هی دریافت کردم احسان بوده، تفضل بوده. هیچ وقت تو با عدالت با من برخورد نکردی. کسی هست بگه خدا تو با من با عدالت رفتار کردی. اون چیزی که من لیاقتش رو داشتم you just gave me whatever I deserved. نه، اصلا همچه حساب و طلبی از خدا نداریم که. و اشار لی فی الاخرت الی عفوه. خدایا حالا آخرت چی؟ تو همین دنیا همش با محبت رفتار کردی، من هیچ چیز غیر از خوبی از تو یادم نیست و هنوز آخرتی هم که نرسیده هی تو به من وعده خوبی میدی، هی به من میگی کریمم، من خدا سخاوت دارم، من خدا غفور هستم، رحیم هستم، مهربان هستم. یا مولای دلیلی علیک و حبی لک شفیعی لک. ای خدا
اون چیزی که باعث شده من تو رو بشناسم یه خورده علمی بوده که اون رو هم خودت اسبابش و لوازمش رو به من دادی و اون چیزی که خدایا روز قیامت من میخوام به عنوان وسیله و شفیع بیارم که من رو ببخشی، این علاقه که تو دارم، عشقیه که من به تو دارم، چیزی که ندارم، اعمالی که ندارم که مثلا من یک کانتینر اعمال من آوردم همه اعمال خیر، نه، فقط این میخوام بگم دوستت دارم خدایا، این دوستت دارم رو، این سجده هام رو، این استغفارهایی رو که میکنم، این قدم هایی که تو مسجد گذاشتم، این رو میخوام روز قیامت شفیع خودم بکنم. و انا واثق من دلیلی به دلالتک و ساکن من شفیع الی شفاعتک ادعوک یا سیدی به لسان اخلص ذنبه. خدایا من با یک زبانی دارم تو رو میخوانم که این زبان لال شده به خاطر گناهان، این لال شده به خاطر گناهان خیلی حرف داره ها، خیلی حرف داره رفیق. یعنی اینکه گاهی اوقات آدم توفیق نداره ذکر میگه، این درد انسان این زبان مشغول میشه به چیزایی دیگه که کم توفیق پیدا میشه. مثلا رمضان داره میره، شاید طرف نتونسته روزی 70 استغفار بگه، ولی روزی 7000 کلمه حرف زده ها 1000 تا مسئله دیگر رو گفته، بحث کرده، پناه بر خدا، اما نتونسته 70 تا استغفار رو بگه. رب اناجی که به قلب قد اوبقه جرمه. خدایا من به قلبی تو رو دارم طلب میکنم که این قلب اون شفافیتی رو که تو بهش داده بودی به مرور زمان باخته، به خاطر گناهان باخته. یا رب راهبا راغبا راجیا خائفا ادعو. بازم با همه اینها خدایا من تو رو میخوانم با قلبی شکسته اما پر از امید، تو رو میخوانم با قلبی که پر از اعتقاده، میدونم طرفم کیه. و اذا رأیت کرمک تمام. خدایا هر موقع که من کرم تو رو میبینم اشتهام زیاد میشه، تا حدیثی رو میان میخونن، آیه قرآنی رو میان میگن که هر کی روزه میگیره گناهانش بخشیده، خوشم میاد. یه عالمه گناه رو کردن، ولی به من وقتی میگن اگه اومدی تو نماز جماعت رمضان شرکت کردی خدا گناهانت رو میبخشه، طمع بیشتر میشه، عشقم به تو بیشتر میشه، امیدم به تو بیشتر میشه. و همینه دیگه، خدایی یعنی همینه، بندگی هم یعنی همین. چقدر زیبا میفرمان امام سجاد. حالا با همون دل پر از عشق خدا رو میخوانیم، دعا میکنیم حوائجمون رو. اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم الهنا بحق قرآنك المستحكم استجب دعاءنا يا الله 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 يا رحمن يا رحيم. خدا قلم مهربان عفوت رو بر گناهانمون بکشان، مریضانمون شفای عاجل مرحمت بفرما، امواتمون ببخش و بیامرز، حوائج جمع حاضرین ملتمسین دعا برآورده به خیر بفرما. رحم الله لمن یقرأ الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل علی فعجل اللهم في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. صلى الله عليكم يا رسول الله يا أمير المؤمنين ويا فاطمة الزهراء ويا حسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وتسعة المعصومين من ولد الحسين. صلى الله عليكم يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. عجل الله تعالى فرجك الشريف
جميعا ورحمة الله وبركاته.